Hello everybody, welcome back. This is IRS group and my name is Milen Jacob. OET Reading ഒത്തിരി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. OET റീഡിങ്ങിൻ്റെ 3 പാർട്സും ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ. സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ബാക്ക് ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് റീഡിംഗ് വീഡിയോസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി കവർ ചെയ്യാത്തൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്ക് റീഡിംഗ് പാർട്ട് ബിയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്കില്ലാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഒരു പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റീഡിംഗ് ബി ഫോർ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റീഡിംഗ് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽ മീനിങ്. സോ റീഡിംഗ് പാർട്ട് ബിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 or 3 മേജർ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. One is just and the other one is reading for detailed meaning. So let's see how you can do this perfectly, because reading for detailed meaning ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീഡിങ് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽ മീനിങ് എൻറ്റയർ ടെക്സ്റ്റ് അല്ല, പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ ഇഫ് യു കുഡ് സ്പോട്ട് വിച്ച് ഏരിയ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ദി ആൻസർ കംസ്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി സൂപ്പർ ഈസി. So let's get started as always with the question. So I've got a reading part B on the screen now. Yes, now you see the whole text, but now I'll show you the question stem without the options. According to the update, antibiotic packaging should now. Alright, so you have to complete. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പാക്കേജിങ്ങിൽ ഇപ്പം ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഡാഷ്. Alright, so without showing you the options, I'll show you the text which says revised antibiotic advisory. I'll give you some time to read it. I hope you have read, but I'll read along with you once again. The label attached by pharmacists to antibiotic packaging has previously advised patients to continue taking the antibiotics until they are all finished. This advice has been in line with the approved product information. However, this advice may have contributed to the excessive use of antibiotics and antibiotic resistance. There is now greater awareness that the required duration of treatment may need a smaller quantity of antibiotic than the pack that is supplied to the patient. Now, the antibiotic package advice has been updated after consultation with other stakeholders and boards. The Pharmaceutical Council has revised the cautionary advice label used by pharmacists for antibiotics. It will now state, take for the number of days advised by your prescriber. All right. Now, sorry, the question stem was telling us, according to the update, antibiotic packaging should now. അപ്പം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പാക്കേജിങ്ങിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ചേഞ്ചാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. If you look carefully at the text, it starts with how it was in the past by pharmacists to antibiotic packaging has previously advised. Previous ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസറി ആണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ടിലുള്ളത്, until antibiotic resistance, and then we find there is now greater. So അവിടെ മുതൽ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ വരുന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പം സിൻസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റെം ഈസ് ആസ്കിങ് നൗ, നമുക്ക് നൗ അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റ് അപ്ഡേറ്റ് മാത്രം മതി. പ്രീവിയസ്ലി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. So you can actually, if you could spot that this is a detailed meaning question, our initial part, half of the first part, the first part of the text, നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം, അത് റീഡ് ചെയ്ത് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട. Now you should try to find out now what should be done. Alright, ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പുതിയ അഡ്വൈസറി അനുസരിച്ച് ലേബിൾസിൽ പാക്കേജിങ്ങിൽ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് വരുന്നത്? I'll show you the options. A, contain only the prescribed quantity of antibiotics. B, warn patients that they may not need the entire content. C, specify the number of days based on the prescription. All right. Can you try to identify the answer, the correct answer? You have the text and the options now on the screen.
Okay, you can pause if you have not got the answer yet, but I am going to explain what the answer is. So let's look at the options. Option A, contain only the prescribed quantity of antibiotics. ഇപ്പോൾ ഒരു പാക്കേജിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പാക്കേജിൽ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് മാത്രം മതി എന്ന്. ആക്ച്വലി ദ ടെക്സ്റ്റ് ഡസൻ സേ ദറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 5 day പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പിൽ ബ്ലിസ്റ്റർ പാക്കിൽ 5 ടാബ്ലറ്റ് മതി എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എലിമിനേറ്റഡ്. warn patients that they may not need the entire content. പാക്കേജിലെ ഫുൾ കോണ്ടൻറ്റ് റിക്വയർഡ് അല്ല, ആവശ്യമില്ല എന്ന് പേഷ്യൻസിന് ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കണം. ഡസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ്? ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് take for the number of days advised by your prescriber. Yes, so B is the correct answer. Prescriber പറയുന്ന number of days മതി എന്ന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഒരു അഡ്വൈസറി നോട്ട് പാക്കേജിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So that's warning patients that they may not need the entire content. ആ ഒരു പാക്കേജിലെ ഫുൾ കോണ്ടന്റ് ആവശ്യമില്ല, പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഹൂഎവർ എത്ര ഡേയ്സ് ആണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രയും ഡേയ്സ് മാത്രം മതിയെന്ന്. And C is also wrong, of course, you know by now. Specify the number of days based on the prescription. ഇത്ര ഡേയ്സ് ആണെന്ന് പാക്കേജിൽ പറയുന്നില്ല. വേറസ് എത്ര ഡേയ്സ് ആണോ ആ ഡേയ്സ് മാത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ if you know that the reading part B that you are doing is a reading for specific detailed meaning, it's going to be pretty easy because you don't have to waste a lot of time. ഒത്തിരി ടൈം സേവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ട പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് മീനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. സോ ട്രൈ ടു അപ്ലൈ ദിസ്. യു വിൽ ഹാവ് എ നമ്പർ ഓഫ് റീഡിംഗ് പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെർ ദിസ് സ്കിൽ ഈസ് ടെസ്റ്റഡ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസിൽ ഓരോ സ്കിൽസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. You had a very high quality question as well to do. ഇതും പുതിയതാണ്, മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ റിലീസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഓൾ ദ വീഡിയോസ്. എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഇതുവരെ ലോകത്തിൽ ആരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് IRS ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ആൻ OET ഓൾ സ്റ്റാർസ് പ്രീമിയം പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രൊവൈഡർ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് and having me do this session for you. Thank you for being part of the IRS learning process. നിങ്ങൾക്ക് OETയുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ റെഗുലർ ക്ലാസ്സോ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദ ഫൈനസ്റ്റ് skill based training. Thank you very much. Happy learning.